savez, la Quinzaine est avant tout un lieu de découverte et de défrichage de nouveaux talents, mais c'est également aussi un espace où on aime retrouver des grands cinéastes au Festival de Cannes. Welcome to the Directors Fortnight. As you know, our selection is about discoveries, but it's also giving a platform to great filmmakers. Des cinéastes comme Francis Ford Coppola, comme William Friedkin, comme Arnaud Desplechin sont revenus diffuser un de leurs films à la Quinzaine au cours de leur parcours. Filmmakers such as Francis Ford Coppola, William Friedkin, or Arnaud Desplechin came back here with new films along their career. Et aujourd'hui, donc, nous avons l'honneur et l'immense privilège de recevoir un cinéaste, un très grand cinéaste allemand, multi-récompensé dans le monde entier et qui vient présenter pour la première fois à Cannes un long métrage. And today we're extremely fortunate to have the new film of a filmmaker that has been awarded around the world many, many times. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Quinzaine Petzold. When I have to wait outside, we came too early here because we hear people clapping their hands, but this was the clapping of the hands in the applause in the movie, and so I have to see the movie 10 minutes, my own movie. And for me it's always a torture to see my own movie. So, this mistake I don't want to do in the afternoon. I will not do in the afternoon. I'm waiting for the second applause. Sorry, I try to speak English. Sometimes I have to change to German because I'm a little bit. I have a headache this night, because of Cannes and stage fright, and I've bought myself new sneakers for this screening here, and when I go out in the night from my bed and take some pills, medicine, I saw the sneakers and they are shining. I've made a bad mistake. They are new sneakers from Puma and they have a rubber with phosphor inside. And so I can't use my new sneakers because it's ridiculous when I came down in a dark screening room with shiny sneakers. And in this moment, when I saw my sneakers, I start laughing and the headache is getting better. So, that's good. Je suis entré dans la salle 10 minutes plus tôt parce que j'entendais des applaudissements, mais en fait ce sont les applaudissements du film, et donc rien que de voir la fin, c'était une forme de torture pour moi. J'ai en plus ce qu'on va appeler une migraine cannoise. J'avais préparé des baskets que j'avais achetées spécialement pour l'occasion, et puis en fait, après avoir pris des médicaments, je me suis aperçu que ces nouvelles baskets Puma étaient en fait brillantes, elles brillaient dans le noir, elles avaient un côté un peu fluo, et je me suis dit mais ça va être grotesque si je rentre dans la pénombre de la salle et qu'on voit que mes baskets, donc j'ai changé de stratégie. Donc Christian, bienvenue à nouveau. Miroir numéro 3 commence comme une tragédie avec cet accident de voiture, et pourtant assez vite, au niveau de la mise en scène, le film est présenté presque comme si deux désirs se rencontraient, celui de Laura qui cherche à échapper à sa vie, et Betty qui a besoin d'en recommencer une autre. On ne voit pas l'accident qui reste hors champ, on voit l'échange de regards entre les deux femmes. Laura progressivement semble pas du tout précipitée dans le deuil de son compagnon, mais de se précipiter dans une nouvelle vie. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer le début de ce film? So Mirrors number 3 starts like a tragedy with this car accident scene, and yet in the directing it feels like the film shifts to the encounter between two desires. On the one hand, Laura's, who's trying to escape from her life, and on the other hand we have Betty, who's feeling the need to start afresh. The crash is off screen, and very fast we pivot to Laura's rush to start a new life. Could you maybe tell us a little bit about that aspect of the film?
from Germany, and the cars in Germany are very important. And the crisis of Germany has also something to do with the crisis of cars. And the Germans they love car accidents. Yeah? And after a car accident, story can start. The thing here, I like when I saw the movie at the editing table, I liked so much that you never know the family name of Laura, and you never know the family name of Betty and the others. And so when you met someone and you fall in love, yeah, and perhaps the other two, if this is not a tragedy or a comedy, the first moment is that you say your names like Laura and Betty, and no family names, and no asking for profession, for identity, where you're coming from. And this is a promise to have just your name, your given name, and not the name, your family name. And for me, the whole movie is about these two names. Laura is born in an accident, but my answers are too long. They say, you ask me before short answers. So I'm a director, and always the actors hates me in the morning between 8 and 10 o'clock and the monologue, and I paid them. I think that they can leave the room. So, okay. Yeah. Okay, we start. Alors oui, c'est vrai que l'automobile est assez importante en Allemagne, et je pense que la crise qu'on peut traverser dans le pays est en partie une crise automobile, mais moi j'aime justement au montage cette dimension-là dans le film, c'est-à-dire que dès le départ, quand Laura et Betty se rencontrent, on a l'impression que ce qui va compter avant tout, c'est la juxtaposition de leurs noms, c'est-à-dire qu'on ne sait rien d'elles, on nous dit simplement voilà, Laura et Betty, on ne connaît pas leur métier, on ne connaît pas leur origine, et ce qui m'intéressait c'était de réunir ces deux personnes en réunissant leurs deux noms. Alors voilà, j'ai un peu tendance à monologuer, d'ailleurs je vois mes acteurs quand j'arrive sur le plateau commencer à résister face à ça, en même temps ils sont payés pour m'écouter, ils ne peuvent pas parler. Laura is really born by an accident, and then she's found by a new mother, and she's getting a bed, she's getting food, her senses are awakened again with the herbs. She got her first bicycle, the first day without parents at home. So she has a whole new life in 4 or 5 days. And this is something, I understand the desire to have the chance like this. You know, after the tsunami, so many people died, but some bodies are not found. And the people who survived, they said that they are dead and they want to have a new life. It's a little bit like this. Et Laura, on pourrait dire, renaît suite à cet accident, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer une nouvelle mère qui va la nourrir, la blanchir, lui offrir son premier vélo. On assiste à sa première journée sans les parents à la maison, et donc cette nouvelle vie se passe sur une période de 4 à 5 jours, et on sent vraiment le désir de se retrouver dans cette occasion-là, et ça m'évoque un peu une situation, par exemple, à la suite d'une catastrophe naturelle comme un tsunami, où les enfants vont être recueillis par de nouvelles familles et vont devoir tout reprendre de zéro. Alors justement, le personnage de Laura rentre dans cette famille en épousant assez vite les vêtements, la chambre de la jeune fille disparue qui était à sa place avant. Donc elle se fait un peu, je ne sais pas si c'est volontaire, malgré elle-même, vampirisée par cette famille. Elle vient amener, elle est amenée à jouer un rôle au sein de cette famille. It feels like Laura's first steps in her new family is under the sign of the daughter. She wears her clothes, she's sleeping in her bedroom, and she feels like maybe reluctantly she's being drawn into this new family circle. The acoustically, because it's coming from the loudspeaker, and so the fact that it almost feels in the beginning that she's being drawn into this family, maybe reluctantly. Yeah, I think during the first scene when she's sitting in the car and she's passing the house, the mother, Betty, is watching her as if, like the witch in the old fairy tales. And I must say, I have 2 children, yeah, now they are adult, but I have read all Grimm's, it's like here in France,
because most of the tales, the fairy tales of Grimm's are came from France and Germany, and and have written, and there are always two stories about people who are catching children and killing them, and people who lost their children and searching them. These are the two main themes of Grimm. Yeah? And these two stories I want to have also in the movie, that you have a witch at the end of the street in a house which is very lonely at a hill, like the house in Psycho, for example. And on the other hand, you have a mother who's waiting for the dead daughter, the dead daughter will come back to the house. So you have two fairy tales of the Grimms together here. I don't want to make my answers longer, but I would like to have a Q&A for 3 or 4 hours next time. Oui, alors c'est vrai que pour moi, ce qui était intéressant, c'était de juxtaposer deux formes de contes. J'ai longtemps été intéressé par les contes, notamment des frères Grimm. J'ai 2 enfants qui aujourd'hui sont adultes, mais je pense qu'on a vraiment 2 dimensions qui s'incarnent dans le film dès la première scène pivot du film, puisque on a effectivement Laura qui est sur le siège passager, et elle est dévisagée comme si elle était une sorcière justement par Betty. Et en fait, Grimm, ils ont vraiment 2 typologies d'histoires dans leurs récits, qui souvent sont inspirés d'ailleurs de récits français. D'un côté, on a des enfants qui vont être enlevés, et de l'autre, on a les parents justement en quête de leurs enfants. Et je voulais avoir ces 2 histoires en parallèle, c'est-à-dire d'un côté cette sorcière avec la maison hantée au bout de la rue, une maison qui évoquerait peut-être un peu celle de Psychose, et puis de l'autre, la mère qui attend désespérément le retour de sa fille disparue. Alors voilà, désolé, je fais des réponses très longues, j'aurais adoré que ce Q&A puisse durer 3-4 heures. Il me semble que c'est votre 4e collaboration avec Paul Habert. Quelle est la magie qui se situe dans cette relation entre vous, cinéaste, et cette actrice? This is your 4th movie with Paul Habert. Could you tell us a little bit about the magic of that collaboration? Yes, she sent me an SMS with a photo of a cup from Cannes, because 2 years ago she was here in the jury for Salt and Liquor, and she has a baby. She said to me, don't tell it to the audience, but you don't need a torture, I will tell the truth. You know. And so it's 4 weeks old, and so it's not possible for her. And well, it's something to do with the final scene. And I said to you that I have to do the final scene again, the first time in my life, and I'm a Protestant, and I don't want to make mistakes, and it's a sin, and so. And when we are at the editing table, the final scene in the script was that the family is eating there, and Laura, Paul Habert, is coming back to the family and wants to be part of the family as a daughter. And I've written down in the script, the last sentence was, and she saw the family, she sees the family sitting at the porch, she opened the door, and she entered into the world of the family. So, and both actors, Enno, I think he was here in the audience, so therefore I can't lie, I have to say the truth, some of the actors are here. And Paula said to me, they don't believe in this last sentence, and I was so proud about the sentence because it was literature. She opened the door, and she's in the space of the family, or something like that. I like the sentence. I was besoffen. What's the name of herself? Yeah. So, and on the editing table, it doesn't work. It has something to do with the morality. Yeah? We are shooting during the Ukraine war. We are shooting with the Trump election. Yeah? I'm a petit bourgeois from my parents. Yeah, I must say. Yes, and I'm searching for harmony in the world, and this is our harmony final scene. Yeah? But it means that all what Laura Paul Habert made is just to be a daughter, but she has to be independent. When she is independent, the family could live on. Yeah? So both, I have to rescue the other side and not to be to sit there
what you call abendländischer Familientisch? Abendländischer Familientisch? What's this here? Western family art. I know, when you know, the dinner table in families in Germany and France, father, mother, 2 children, for example, they're sitting there since 200 years. And so this can't be the final picture of the movie, yeah? Because since 200 years they have made so much shit from start up this dinner table. Yeah? Sorry. J'ai reçu effectivement un SMS de Paul Habert avant la présentation du film. C'était la photo d'un verre à l'effigie du Festival de Cannes, puisqu'elle avait fait partie du jury d'un certain regard. Alors elle ne peut pas être là parce qu'elle attend un heureux événement. Elle m'avait pas dire, mais je ne peux pas vous torturer. Malheureusement, heureusement, d'une certaine manière, c'est pour ça qu'elle ne peut pas être là aujourd'hui. Dans notre collaboration avec Paul Habert, c'est vrai que, par exemple, pour ce qui est de la scène finale du film, en fait, j'ai décidé de la reprendre parce que je suis protestant, je déteste faire des erreurs, et on devait finir le film sur une scène de repas où Laura reviendrait avec la volonté de faire partie de cette famille-là. Et en fait, elle les voit sur le perron, elle ouvre la porte, et j'avais écrit elle prend place dans cet univers familial. Et je pense qu'on a un devoir de vérité vis-à-vis des acteurs. Là maintenant, je suis en train de vous parler, j'ai un devoir de vérité vis-à-vis des acteurs parce qu'ils sont dans la salle, donc je ne peux pas vous mentir. Mais on n'y croyait pas en fait à cette scène-là. Et pourtant j'étais très fier de ma prose, j'avais l'impression d'être devenu un écrivain, j'avais écrit quelque chose comme Elle ouvre la porte et s'inscrit parfaitement dans cet espace familial. Mais en fait au montage, cette scène-là ne marchait pas. Et je pense que ça avait à voir avec la dimension morale de ce que ça racontait. C'est-à-dire que j'avais envie de représenter un monde harmonieux. On vit quand même dans un monde avec une guerre en Ukraine, avec Trump qui est président des États-Unis. Moi-même, je viens d'un environnement très petit bourgeois, et donc j'avais envie comme ça de finir le film sur une note harmonieuse. Et en fait, Laura ne veut pas forcément être la fille de cette famille, elle a besoin d'indépendance, et il fallait que je l'épargne face à cette image d'Épinal de la famille occidentale très traditionnelle, parce que ça fait 200 ans qu'on a cette image, et ça fait 200 ans que ça déconne. Donc il fallait que je m'en éloigne un petit peu. On ne saura pas du coup pourquoi vous avez cette magie avec Paul Habert, mais je vais passer le micro à la salle si vous avez des questions à Christiane. So let's turn to the audience if you have questions for Christian. Why the title? Because the music she's playing at the end is by Maurice Ravel, yeah? With the title Miroir #3, and the subtitle is Un bateau sur l'océan. I can't speak French, I'm sorry. And so mine, I must say, always when I'm writing down something or I have an idea, it started with a metaphor, with a picture. And my picture was, there is a shipwreck, shipwreck of the ocean, and the parts of the ship are on the surface of the ocean, and the survivors try to build up a raft out of these things to survive. This was my idea, and I heard this music by Maurice Ravel during I have this idea, and then I said this could be a fantastic title. And first the reaction of the producer was, why you not take Chanel #5? and I said Chanel #5 is also a good title. Yeah? So, and I remember this words of Marilyn Monroe, if she's wearing a pajama or just a shirt, and she said, I just wear in the night Chanel #5, and so I like Miroir #3. I'm sorry for this answer. Alors oui, effectivement, le titre en fait fait écho à un morceau de piano de Maurice Ravel dont le sous-titre est une barque sur l'océan. Quand j'écris un scénario, je commence toujours par une métaphore, une image. Là, c'était l'image d'un naufrage, un navire dont les débris seraient comme ça répandus, et les survivants sont en train de
de se construire un radeau pour pouvoir survivre. Et j'ai entendu ce morceau au moment où j'étais en train de penser à cette même image, et je me suis dit, Miroir numéro 3, quel titre génial. J'en ai parlé à un producteur qui m'ont dit, bah, pourquoi pas Chanel numéro 5 tant qu'on y est. Je me dis, pourquoi pas, ça ferait aussi un très bon titre, puisque c'était, on dit souvent que c'était Marilyn Monroe qui se mettait du Chanel numéro 5, qui a une dimension cinématographique, donc ça marcherait aussi très bien.